oba bafa bafe oba bonna bafa ne baggwawo bafe bankuba kyeyo babawaddeyo oba mufa mufe bo tebali bothered. Omukulembeze w'eggwanga omulamba ayina ekitiibwa ky'obwa honorable nga minisita mulamba owa state affairs, minisita mulamba Okero avuddeyo n'akola statement bwe bamubuuziza ku nsonga z'abankuba kyeyo era ne bamubuuza lwaki tebawa buyambi bankuba kyeyo yagambye oba mufa mufe obuyambi bwokka bwe basobola obbawo bakumanga muli balamu nga mukomyewo ewaka era n'abagamba oba si ekyo temujjira ddala eno kunoonya ssente musigale mu maka gammwe bajja sobola obbayamba obbakuuma inga muli mu maka gammwe. Bino nno bivudde mu minisita omulamba, minisita atudde ku ddaala ery'obwa honorable mu ggwanga lyaffe Uganda. Yeeyo statement ye gyawadde naye statement gyawadde bankuba kyeyo bamuyiikidde bakoze obutambi obw'enjawulo bavumiridde ekikola kyakoze nga mulimu n'abantu abamu ab'amannya abamwanukudde. Tugenda kubanga tubikubaganyaako ebirowoozo ngera we mumanyi yenze Shila Adita subscribing ng'okozesa ekigambo subscribe weekiri wano kwata mu notification bell eri waggulu buli video yonna gye nnaakola egenda kubanga nawe ekutuukako bulungi nnyo omwagalwa. Tugendagendako mu katambi akawawaaziza internet akwogeza abannayuganda ebigambo tugenda kateekawo waneno tukejjukanyemu katono eri gwe bwe naataakalabye tugenda kwogerako wabula nga nange ngenda kwogerako bwe nti ebyo by'oba olinda mu paati gye tuzzaako ng'osubscribinze olayikinze kozesa erinnya lyo n'ekifo gy'owanga lyakwata ne ku ne notification bell oleme kusubwa video zonna ziddako katugendeko mu katambi ako. On protecting Ugandans in the Middle East. My advice is anybody who so chooses to go in this place, my advice is don't go. Because if the expectations are too high as to what the government of Uganda can do, and Uganda government doesn't have the capacity. Your expectations are too high, that if you get into problems, we will jump into action, a SWAT team will come, pick you up, and buy a business class ticket and bring you in. It won't happen. My advice to every single girl, you know the stories, you know what's happening there, stay at home. So what you're saying is that you're on your own. What you're telling Ugandans is that you're on your own. That's what I'm telling you. That's what have I told you just now? Shall I repeat it? You have heard those stories, you girls. You know what is alleged to be happening there. So rather than taking the risk, stay at home. Because your expectations are too high as to what the government of Uganda can and those embassies can do and give you, which you don't have the capacity, unfortunately. So rather than put yourself in that position, stay at home. You have 640,000 girls who left the country, according to the Civil Aviation Authority, to go into the Gulf. Those numbers could even be bigger. The more reason for your government to take note that we have so many Ugandans living in this region, and therefore we have to keep our eyes and ears on the ground. We do everything possible to ensure that every Ugandan that needs assistance, what you call council advice and assistance, we give them council advice within the means of our missions, but not to their expectations or imaginations. So all you do is advise? Advise, direct, assist in some cases by giving them some little money or whatever within our means. You heard of what was happening to those girls. What did you do as a government? We have protested over and over again. And we made it very clear that it's unacceptable by this government for what's being done to the citizens. While we see our girls leaving Uganda to go abroad, they are tortured, some of them. I mean, we've had horrendous stories. Why do they keep going? But you have to care because they... Why do they keep going? Because you have failed them, you're not giving them jobs as a government. Why do they keep going? Because they don't have what to do. Yes, but why do you keep... And it's a job of the government to provide employment. But not to protect them in their homes, where they go and serve. The government cannot be able the homes to protect them. That's why you should not go in the first place. But you have failed them, you're not giving them jobs as government. We have not failed them. The people who go outside... There is a lot of opportunity in Uganda, if you so look for. This Uganda is gifted with miles and miles of land which everybody can tilt, and miles of land for people to farm, and so many other opportunities to look for. The only solution to unemployment in Uganda is not Saudi Arabia. And if the girls so know that there is danger in Saudi Arabia, why do they go there?
Because they have failed. Do they have to? Because you have failed them. Then if they choose go, they go voluntarily, knowing that there's a possibility that they'll be in danger. So they shouldn't be going there. But you have embassies there to protect them. They're Ugandans. It is not that. It is we only give consular services, not do protection. Who said the embassy is supposed to protect people? If I may say, the embassy is supposed to protect look out for Ugandans. Protect could be part of it. How? I mean, if an American is in trouble, what will happen? They'll get consular services. The Americans don't send troops to protect them in homes here. They don't send troops, but they do what? They do something to ensure that they are citizens. Give me an example. I mean, give me an example. The basketball player who was arrested in Russia. What did they do? What happened? They exchanged. They did what? They did exchange a top Russian prisoner with him. And it was a concern because they had to bring them back home. What I'm trying to drive at, Honorable Kelorium, is that my advice, Foreign Affairs has the responsibility let me advise you on protecting Ugandans in the Middle East. Bwe mbadde njogera akatambi keeka akatambi akaleetedde Abannayuganda okulya obuwuka era ne baba bakambwe okukira enjuki. Omwami oyo abadde mu katambi ebyafaayo bye kanjogereko butono nnyo. Oyo nno mwana wa mukulembeze mulamba kankiddemu. Oyo mwana wa mukulembeze mulamba eyafugako eggwanga lyaffe Uganda gwe bayitanga omugeze essaawa zino Titi Okello Lutwa. Yoyo mutabani we Titi Okello Lutwa. Oyo ye mutabani we. Mutabani we oyo avudde buto nga talabangako ku nnaku. Taata yali mukulembeze wa ggwanga ng'atwala Uganda we yawambibwa omukulembeze aliko President Museveni. Taata we anaava ku ntebe President Museveni n'agikwata. Omwana oyo essaawa zino eno asaavinga Uganda nga Minister wa State Affairs. Talabangako ku nnaku era ebizibu ebyo byonna bye mukaaba ye ku ye tabiraba mu buzibu. We bamugamba nti omuntu bamuse talaba nti kintu kipya oba bakutta ne bakutta. Gwe bakusse y'abaana ababe akyabalabako bali ku masomero bavuga amamotoka ga bbeeyi ne salary yakyafuna ye he's not bothered. Oba gwofa ofe oba bakutta bakutte ye kyaliko kwa kufuna sente naye atejjukira sente zaafuna nti ziva mu gwe Omunnayuganda gw'ozikola n'ozisindika yeewaka ye n'afunako miliyoni ze 7 oba 8 oba 10 oba biliyoni namba ng'egenda ku akawunti ye buli mwezi. Amakulu gali nti tali bothered at all. Igwe newe bakutta omulala ajja kujja akavalinga ekifo kyo igwe gwe basse ali mu kukola ezo sente. Yavuddemu eyo message enamba abantu be mwalonda abalondebwa babeere nga basaavinga eggwanga Uganda be bantu be bamu abali mu kutta eggwanga Uganda nga bawaayo Abannayuganda bannaabwe okuttibwa nga babba ebyo Abannayuganda bye balina. Nze ekisinza okunennyamira kiri kimu nti ensi endala ezitwetoolodde omuli Kenya, Minister of States mu ggwanga erya Kenya yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'abankuba kyeyo naye ye statement ye gye yawadde yabadde bweti. Nze kanjogere mu bigambo kuba nkimanyi nagirabye video ne ku Google ne mbiraba ku internet yonna bye biriyo. Yawadde ensonga ze n'agamba kafara system ejjibwewo y'ensonga lwaki abaana baffe baddibwa. N'aleeta ripooti z'abaana abafudde omwaka guli oguwedde emabega. Abaana mu nsi zonna ez'obuwalabu gye baakola nabo agreement okwabaana baabwe okukola. N'agamba mu mwaka guno oguwedde tufiiriddwa abaana bwe bati. Mu Dubai bwe bati be bafudde, mu Saudi Arabia bwe bati, mu Kuwait bwe bati, mu Jordan bwe bati. N'ebintu ebyo n'abyogera era n'awa ne ripooti ezavudde mu postmortem z'abo abaana abattiddwa postmortem eyaabwe gye beekoledde nga balina ne postmortem ezavudde mu ezo ensi abaana gye bafiiridde ne bazikompeyalinga ne bazisuula nti nno tezifaanagana. Ono bagambye yesse bamuwadde butwa, oli bagamba accident baatuze mutuge ebintu ng'ebyo. Era n'avaayo ne decision egamba fenna Abannakenya tukwatire wamu nga gavumenti tetukkiriza mwana yenna kuddamu kusala kugenda mu ggwanga erya Saudi, kuddamu kusala genda mu nsi ya Mwarabu yenna mpaka nga bajjeewo kafara system. Jjukira kino ekintu kyenjogerako ensi endala zaakikoze dda. Philippine yakikoze, Indonesia yakikoze, Sri Lanka yakikoze.
Kenya ekikoze, Nigeria luli yakikola, ife Uganda tetunnafunayo omukulembeze yenna avaayo n'agamba kafara system ejibwewe muba temugijjawo tetugenda kuddamu bawa baana. Tetunnafunayo mukulembeze mu ggwanga yaffe Uganda asaba report yonna okusaba report ya postmortem eraga abaana bano bafa batejjukira Uganda yemu ku nsi ekyasinze okuyingiza emirambo kanti kudde mu Uganda yemu ku nsi ekyasinze okuyingiza emirambo gy'abaana abakola e Bulaaya nga battiddwa Bulaaya ne watabaawo kikolebwa tebasaba reports zaabwe tebeemulugunyaako tebasaba kibase tebalina kwemulugunya kwonna kwe bakola ekiwa abawarabu garanti nti osobola okukola omunayuganda ekintu kyonna kyoyagala ate nabo bakyogerako ati bw'onookola ki omukulembeze wa mwana akola ki bwe baba bakusenga bakutta jjukira n'abantu baffe abatufuga bwe baba watunuzaamu kamera okwogera ku zino ensonga boogeranga Okero bw'ayogedde minisita Okero oba tebaagala kufa basigale ewaka kyokka ye muntu y'omu be balina companies ezireeta abaana e Uganda zireeta abaana ku kyeyo wano we nabadde ngambira we muba mutulaga nti muli serious mwagala abaana basigale ewaka company zonna muziggale era muteekewo etteeka erigamba company yonna eddamu okufulumya omwana nti emutwala munsi yonna ey'obuwarabu bagenda kuggulwako omusango company zonna muziggale kuba mmwe muziwa layisinsi eziraga nti company za nsi yaffe Uganda igwe kintu kyenjogedde okirowoozaako ki njagala manye kyolowooza ng'oyita mu comment section awo commentinga tumanye endowooza yo likinga subscribinga ku YouTube channel yange nkyaleeta ebintu bingi nnyo wona oba otwekumiddeko tojja kubanga obisuka embaagala nnyo